Pitch number 4. Origin versus Coastal Marine. Kaya layo, kikit-kit eh. Ah! Layo ang video. Isa? Kamulo pang dula. Kamulo pa. Kamulo pang dula. Wala pa gani. Kamulo pa. Wala pa. Bago pa nagsugod. Wala pa score. Blow. Pitch number 6. Nag-start na ng pitch number 6. Sulod na. Asa? Balas tayo dito. Si Juan na Kit-Kit, si Marco, si Juan. Kit-Kit. Asa? Balas tayo dito kay. Balas tayo dito. Regala versus Palao. Pitch number 6. Sige na kay... Kit. Ay. Oh, lagi. Daplin sa mo diha oy. Pitch number... Sip. Referee, paluto sa itong responsibilidad. Kaya kami kabalikan sa coach. Kuya, kuya. Sit down. Amay ka. Ay. Sorry. Okay, roll call ta sa i-announce na to ang next game. Katungan na tanan ng player on time, referee ang dili. Tira. Paluko. Amay ka. Si Rene. Dere paluko. Passes ko kayo. Ha? Hindi na ko ma-address na ng concern sa coach. Mas Kit-Kit. Sulod ya silang tolo. Marco. Palihog lang ko, palihog. Marco. Okay, next game, pitch number 1. Ay! Pitch number 1. 18 boys category. Number 1. Boys 18. Agoy! Bago! Palao Football versus Nitigo FC. Next game, pitch number 2. Nitigo FC versus Oro Football Academy. Pitch number 2. 15 Ay! boys category. Pitch number 2. Nitigo FC versus Oro Football Academy. Pitch number 3. Next game, pitch number 3. Agoy! First, Fruits FC versus Jumbos FC of Pagadian. Pitch number 3. 13 boys category. At pitch number 3, next game. First, Fruits FC versus Jumbo FC of Pagadian. Pitch number 4. Girls 18 category. First Fruits FC versus DHFC. Again, pitch number 4. Next game. Ay, nahina na tagdoon sa itong pitch. Biyahin na yung coach. Huwag nakayan yung coach. First Fruits FC versus DHFC. That's 18 girls category. Uy! Pitch Ay! number Go! Pitch number 5. Oro Football Academy versus Southfield School. Pitch number 5. Guys, Next category. Next game, pitch number 5. Oro Football versus Southfield School. At pitch number 6. Next game, pitch number 6. Under 9 next category. Southfield School
versus Cavalier FC. Pitch number 6. Next game, under 9 category. Southfield versus Cavalier FC. Pitch number 7. Okay. Southfield versus Cavalier FC. Akit! Cavalier FC with the shot clock. Senor, please proceed to the pitch now. Kalayo ko ref, kung ano ang delay sa tanang pitch, delay ang pitch number 7 ng isa ka game. Referee, ang pitch number 7. Kalayo ko sir. Gogo! Kalayo ko ref, bituin na na ref, kaya delay na mo 1 game. Sa tanang pitch, 7 na delay. Ay, gunung dong. Ay, agoy. Aje. Next game, pitch number 7 is being prepared. Pitch number 7, under 7, mixed category. Andamta Head Players team. LS FC versus Magis FC. Next game, pitch number 7, under 7 category. Next game. LS FC versus Magis FC. Oh, tao na ka? Bula. Bulo man lang ko. Bulo of red. Oh. Kuya na. Uy! Uy! Gaan! Pagkauman ko. Okay na, pitch number 1. Oh, nag-video Next siya. game, pitch number 1. Ay, Oro matiro Football nag-live versus ka, Nitivo pero FC. wala. Oro Football, proceed to the pitch now. Nag-video siya, pero- Nitivo FC, proceed to the pitch now. Pitch number 1. Referee, pitch number 1. Palog ko ref. Unsa? Nalimot ko niya na lang ako i-try lang. Oh, nag-video siya. Gina, bali. Oh, bigay. Palagi. Ikot, ikot. Okay. Kaake! Whistle na ref, whistle. Dito dapit sa kasi. Good. Ito na. Lakihin, kuspasi. Komentas! Agoy! 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 Kwa! 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 Ang napaday. Salam! Ay, Ayay. Agad ka. Noel, isa pa Noel. Good! Ay! Alaan mo ng tungaw, isa rin mo kuha na. Kwakas! Gigan! Wala na.
Ha? Marcos. Marcos! Bantay, bantay. Oh, kita. Isa? Ay, thank you. Si Marcos lagi. Ano ba ito? Oh, si Marcos. Si Kitkit, ganina, Kitkit. Marcos na yun. 3. Si Kitkit yapon, do Kitkit. Oh.